Jai. Jai. Samabhavad Bhaktivinoda Jai. Go Premanandi. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Jai. Bihari Jaya Ram Gopijana Vallabha Girivaradari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Ayom Vishnuvad Bharamans Maharaja Gachara Sadhasi Svidesi. Bhaktivinoda Samasada Prabhupada Ki Jai. Namachara Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sugaha Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shvasdi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Jai. Gopa Govira Shama Kunda Radha Kudi Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samabhavad Bhakta Vrinda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatare Shatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 Chapter 24 Verse 3. Māyā-phala-rūpeṇa kevalam nirvikalpitam vāṅ-mano gocaraṁ satyam dvidhā samabhavat bṛhat.
Bṛhat, that supreme Maya of material nature, phala, and the enjoyer of its manifestations, rūpeṇa, in the two forms, kevalam, one, nirvikalpitam, nondifferentiated, vāṅ, to speech, manaḥ, and the mind, agocaram, inaccessible, satyam, true, dvidhā, twofold, samabhavat, he became bṛhat, absolute truth. Translation: that one absolute truth remaining free from material dualities and inaccessible to ordinary speech and mind divided himself into two categories, the material nature and the living entities who were trying to enjoy the manifestations of that nature. Purport: both material nature and living entity are potencies of the Supreme Personality of Godhead. Text 4. Of these two categories of manifestation, one is material nature, which embodies both the subtle causes and manifest products of matter. The other is the conscious living entity designated as the enjoyer. In Purport, according to Srila Jiva Goswami, Prakriti here refers to the subtle pradhan, which later becomes manifest as Mahatattva. Text 5. When material nature was agitated by my glance, the three material modes, goodness, passion, and ignorance, became manifest to fulfill the pending desires of the conditioned souls. Purport: the Lord cast his glance over material nature to remind her that the conditioned souls have not worked out their chain of fruitive activity and mental speculation, and that creation is therefore again necessary. The Lord desires that the conditioned souls get the opportunity to become Krishna conscious and love of Godhead by understanding the futility of life without the Lord. The modes of nature arise from the glance of the Lord and become inimical to one another, each mode attempting to conquer the other two. There is constant competition between birth, maintenance, and annihilation. Although a child desires to take birth, the cruel mother may desire to kill the child through abortion. Although we may desire to kill the weeds in the field, they stubbornly take birth again and again. Similarly, we often desire to maintain our physical status quo, but still deterioration sets in. Thus, there is constant competition among the modes of material nature, and by their combinations and permutations, the living entities try to enjoy innumerable material situations without Krishna consciousness. The word purush-anumatena indicates that the Lord sets the stage for such material futility so that the conditioned souls will eventually come back to Godhead. So here we have again a description of the material creation. இங்கு மீண்டும் ஜட சிருஷ்டியை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றன. And if we go through the Bhagavatam, we'll see this is repeated maybe about 10 times or more. பாகவதம் மொத்தமாக பார்ப்போமானால் இது குறைந்தபட்சம் 10 முறையாவது திரும்ப திரும்ப கூறப்பட்டிருக்கிறது. Particularly in the second and third cantos. முக்கியமாக 2, 3வது ஸ்கந்தங்களில். And this first part is called sarga. இதன் முதல் பகுதி சர்க்கம் என்று அழைக்கப்படும். This is one of the 10 topics of the Srimad Bhagavatam. பாகவதத்தின் 10 தலைப்புகளில் இது ஒன்று. Which we can say is the primary creation of material elements. அதாவது ஜட மூலகங்களின் முதல் சிருஷ்டியாக இது கூறப்படும். Or rather than creation, we could say the manifestation of the elements from Prakriti. சிருஷ்டி என்று கூறுவதற்கு பதிலாக பிரகிருதியிலிருந்து இவை வெளிப்படுவதை குறிக்கிறது என்று கூறலாம். And once this is complete, we'll have the different elements, like the gross elements, 5 elements, the senses, the sense objects, mind, false ego, mahatattva, etc. இது முழுமை அடையும் பொழுது இதிலிருந்து ஜடம், ஜடத்திலிருந்து புலன்கள், புலன் நுகர்ச்சி பொருட்கள் மற்றும் உள்ள இந்திரியங்கள் இவை அனைத்தும் உண்டாகின்றன.
from the spiritual point of view, this is not very important. ஆன்மீக தளத்தில் இது அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல. However, we also have to accept that this creation is an actual event. It actually takes place. ஆனாலும் இந்த சிருஷ்டி நிஜமாகவே உண்டாகிறது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So, the creation of the material elements from prakriti and then consequently the material world is a real event. பிரகிருதியிலிருந்து ஜட மூலகங்களும் அதிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சமும் தோன்றுவது ஒரு உண்மையான நிகழ்ச்சி. So that also seems rather obvious from the repeated descriptions in the Bhagavatam and the Upanishads. பாகவதத்திலும் உபனிஷத்துகளிலும் மீண்டும் மீண்டும் இது கூறப்படுவதிலிருந்து இதன் உண்மைத்தன்மையை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். The only reason it becomes controversial is because Shankaracharya says it's all maya, it doesn't exist, it's illusion. இதில் சர்ச்சைகள் உண்டாவதன் முக்கியமான காரணம் ஆதிசங்கராச்சாரியர் இவை அனைத்தும் மாயத் தோற்றம் உண்மை அல்ல என்று கூறுகிறார். So here by repetition of this whole description of creation, without saying at any time that it is illusory or maya, it confirms the fact that the creation is a real event. ஆனால் இங்கு சிருஷ்டியை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுவதிலிருந்தும் அது மாயை என்று ஒருபொழுதும் கூறப்படாத காரணத்தினாலும் சிருஷ்டி என்பது உண்மையானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். The puzzle or the problem is, how does the Lord relate to matter? இதில் நமக்கு உள்ள குழப்பம் என்னவென்றால் பகவானுக்கு இந்த ஜடத்துடன் என்ன தொடர்பு என்பதுதான். Because if he creates the material world, he's connected to it and thus contaminated. ஜட உலகத்தை அவர் சிருஷ்டி செய்கிறார் என்றால் அதோடு அவருக்கு தொடர்பு இருக்கிறது, அதன் மூலமாக அவர் களங்கமடைந்திருக்கிறார் என்பது நமது புரிதல். If a potter makes a pot, then he has to handle the clay and he gets clay on his hands. ஒரு பானை செய்பவர் பானை செய்யும் பொழுது அவர் கையிலும் அந்த களிமண் ஒட்டிக்கொள்ளத்தான் செய்யும். And even if he doesn't use his hands directly, still he is the creator of the pot, so there is some connection there. கையை அவர் நேரடியாக பயன்படுத்தாவிட்டாலும் கூட அவர்தான் அந்த பானையை சிருஷ்டி செய்கிறார் என்னும் காரணத்தினால் அவருக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. Any fault in the pot we have to attribute to a fault in the Supreme Lord. அந்த பானையில் உள்ள குறைகளை அதை செய்பவர் மேல் நாம் திணிக்கத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. If the pot has a crack or a hole in it, then we will blame the potter. பானையில் ஒரு ஓட்டையோ துளையோ இருக்குமானால் நாம் பானை செய்தவரைத்தான் குறை சொல்வோம். So if we see faults in this material world, then we will have to blame Supreme Lord. அதே போல ஜட உலகத்தில் குறைகளை காணும் பொழுது நாம் பரமபுருஷ பகவானைத்தான் குறை கூற வேண்டும். Or even if there is no fault as such, still we understand that matter itself is unconscious. ஜட உலகத்தில் நமக்கு எந்த குறைகளும் தென்படாவிட்டாலும் கூட இது உணர்வற்ற நிலையில் இருக்கிறது என்பதையாவது நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So why would he create such an inferior object? இத்தகைய ஒரு தாழ்ந்த ஒரு பொருளை அவர் ஏன் சிருஷ்டி செய்ய வேண்டும்? And simply because it is achit or inferior and unconscious, then we have to say Supreme Lord also has to have unconsciousness in him. இவ்வாறு ஒரு தாழ்ந்த உணர்வற்ற ஒரு பொருளை உண்டாக்கியதன் காரணமாக இந்த தன்மை பரமபுருஷ பகவானிலும் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் வாதிக்கக்கூடும். So there are many problems with the Lord creating the material world. எனவே பகவான் இந்த ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி செய்ததை பற்றி நமக்கு பலவிதமான குழப்பங்கள் இருக்கின்றன. These of course are problems if we use material logic. நமது ஜட புத்தி தர்க்கவாதத்தை பயன்படுத்துவோமானால் இந்த குழப்பங்கள் உண்டாகும். So all of these problems about the Lord getting contaminated by matter, etc., arise from material logic. பகவான் ஜடத்தால் கலங்கப்படுகிறார் எனக்கூடிய வாதம் ஜடத்தன்மை தர்க்க ரீதியின் காரணமாகத்தான் உண்டாகிறது. So to counter all of these, we can say, yes, the Lord can do anything because he's the all-powerful creator of everything, and even if he creates material world, he doesn't have to be affected by it. That's his power. இதற்கான பதிலாக நாம் கூற முடியும், பகவான் அனைத்து சக்திகளையும் படைத்தவர், அவர் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும். எனவே அவர் ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி செய்யும் போதும் கூட அதனால் அவர் கலங்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய சக்தி அவருக்கு இருக்கிறது என்று கூறும். We cannot use material examples because material examples are dealing only with material objects. The potter is material and the clay is material and the pot is material. ஜடமான உதாரணங்களை பகவானை பற்றி பேசும்போது நாம் பயன்படுத்த முடியாது. இங்கு பானையை செய்பவரோ அந்த செய்யக்கூடிய தொழிலோ அனைத்தும் ஜட ரீதியில் நடைபெறுகின்றன. So the creation of the material world by the Supreme Lord is much different. எனவே பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி செய்வது மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு செயல்பாடாகும்.
So one way of explaining it, as is mentioned in these verses, is that the Lord does not use his hands. இந்த ஸ்லோகங்கள் கூறியதை போல ஒரு விதத்தில் அதன் விளக்கம் பகவான் தன்னுடைய கைகளை பயன்படுத்தி இதை சிருஷ்டி செய்யவில்லை என்பது. He glances over material energy. பௌதிக சக்தியின் மேல் அவர் தன் பார்வையை செலுத்துகிறார். So this indicates there's no direct contact. இவ்விதமாக நேரடியான தொடர்பு உண்டாகவில்லை. And of course it also mentions in some places that the Lord is at a great distance away. மேலும் சில இடங்களில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது பகவான் பௌதிக சக்தியிலிருந்து வெகு தூரத்தில் இருக்கிறார் என்று. So this is to emphasize the fact that though the Lord does create the material world even through his glance, he does not touch it or contact it or get contaminated by it at all. இதிலிருந்து பகவான் தன்னுடைய கண் பார்வையினால் இந்த ஜல சிருஷ்டிகளை செய்கிறார் என்றாலும் கூட அவர் எந்த விதத்திலும் அதனால் பாதிக்கப்படவில்லை, தொடர்பு கொள்ளவில்லை என்பதை நமக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. Of course, in the material world, if you glance at something, yes, you can become contaminated. ஜட உலகத்தில் ஒரு பொருளை நாம் பார்க்கும்போது அதனால் நாம் கலங்கப்பட முடியும். But the Lord is not a material living entity. ஆனால் பகவானோ ஜட உயிர்வாழி அல்ல. And his glance also is not a material glance. அவருடைய கடைக்கண் பார்வையும் கூட பௌதிகமான பார்வை அல்ல. So the commentators, they also say that the glance doesn't even have to mean he looks with his eyes, he simply wills. எனவே உரையாசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் அவர் பார்க்கிறார் என்றால் தன்னுடைய கண்களை கொண்டு பார்க்கிறார் என்பது பொருள் அல்ல, அவருடைய இச்சா சக்தி செயல்படுகிறது என்று கூறுகிறார்கள். So he does not have to use a body or any sense at all to create the material world. எனவே இந்த ஜட உலக சிருஷ்டியில் அவர் தன்னுடைய பௌதிக சரீரம் போன்ற எந்த விஷயத்தையும் பயன்படுத்த தேவையில்லை. The only criticism after this can be at this point is that yes, okay, the Lord creates the material world and he is not contaminated, he does it through his will, he doesn't contact it at all, but why does he do it at all? He must have an interest in doing this, making an inferior material world. பகவான் ஜட உலகத்தை உண்டாக்கினார், அதற்காக தன்னுடைய உடலை பயன்படுத்தவில்லை, அவர் எந்த விதத்திலும் கலங்கப்படவில்லை. அனைத்தையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட எதற்காக இந்த ஜட உலகத்தை அவர் சிருஷ்டி செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வி மீதம் இருக்கிறது. But then of course the answer we can give is the description of the Lord is he's Atma-rama, he's satisfied in himself. He doesn't need anything, he doesn't need the material world even if he creates it. இதற்கான பதில் பகவான் ஆத்மாராமர் தனக்குள்ளேயே முழுமையான மகிழ்ச்சியை பெற்றவர், திருப்தியை கொண்டவர், அவருக்கு எதற்கும் தேவையில்லை. எனவே இந்த ஜடவுலக சிருஷ்டியினால் அவர் அடைய வேண்டியது ஏதும் இல்லை என்று நாம் கூறலாம். And thus the creation of the material world is sometimes called lila, pastime. எனவே ஜடவுலகத்தை சிருஷ்டி ஒரு சமயம் லீலை என்று கூறப்படுகிறது. The meaning of lila is you don't do that for a particular selfish purpose. லீலை என்பதன் பொருள் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக அது செய்யப்படவில்லை. In other words, play. அது ஒரு விளையாட்டு. Or just like we have recreational activities, they're not like the working, 8 hours a day, 10 hours a day to get money so you can pay your rent and buy your food, etc. உதாரணமாக நாம் விளையாடுகிறோம் அல்லது ஒரு பொருளை வாங்கச் செல்கிறோம், இதை போன்ற ஒரு உதாரணத்தை நாம் கொள்ளலாம். So all the Lord's activities are like that. They're all lila. பகவானுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் லீலையாகவே அமைகின்றன. He's not doing it for a purpose because he needs something and he depends on something from it. அவருக்கு ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறது, அதற்காகத்தான் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார், அதிலிருந்து அவருக்கு ஏதோ பயன் உண்டாகிறது என்று நாம் கருதக்கூடாது. So the only problem left with that is that if it is a play of the Lord, then we can say, well, it's a very cruel play because the living entities are suffering, so how can he enjoy that? இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு வாதம் எழுகிறது, அவர் இந்த லீலையை செய்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு கொடுமைக்காரர், ஏனென்றால் உயிர்வாழிகள் இந்த லீலையின் காரணமாக பலவித துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் என்று நாம் வாதிக்கலாம். The answer to that is, of course, in the Brahma Sutras, is that and even in Bhagavad Gita, is that the suffering of the jivas in the material world is not the responsibility of the Lord. It's the jivas. They create that problem. இதற்கான பதில் பிரம்மசூத்திரத்திலும் பகவத்கீதையிலும் தரப்பட்டிருக்கிறது. உயிர்வாழிகளின் துன்பங்கள் பகவானால் தரப்படவில்லை, அந்த துன்பங்களுக்கு அவர்களே பொறுப்பாளிகள் என்று கூறப்படுகிறது. And the material world is at once fulfilling their desire for such things and also giving them a method to resolve the problem by getting out. ஜடவுலகம் உயிர்வாழிகளுக்கு தங்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வாய்ப்பை தரக்கூடிய அதே சமயத்தில் இந்த ஜடவுலக துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது.
So in any case, the scriptures are indicating that the Lord is completely separate from this creation. சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் நமக்கு விளக்குவது என்னவென்றால் இந்த சிருஷ்டியிலிருந்து பகவான் முழுவதும் வேறானவர் என்பதே. And therefore we have many terms to describe the Lord as being Atma-rama and completely detached from material world, etc. எனவே பகவானை ஆத்மாராமர் ஜடவுலகத்திலிருந்து முழுவதும் விலகியவர் என்பதை போன்ற பெயர்களால் வர்ணிக்கப்படுகிறார். However, then still the problem is, okay, where did the prakriti come from? He's glancing over prakriti, but then where did that come from? மீண்டும் ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் பகவான் பிரகிருதியை மேல் பார்வையை செலுத்துகிறார். அந்த பிரகிருதி எங்கிருந்து வருகிறது? So we say it's eternal. பிரகிருதி சாஸ்வதமானது என்று நாம் கூறுகிறோம். So then somebody say, well, it's independent of the Lord then, so how can I be independent? Because the Lord is supreme, controlling everything. அது சாஸ்வதமானது என்றால் அது சுதந்திரமானது என்று ஆகிறது. எவ்வாறு பகவானிடமிருந்து சுதந்திரமாக ஒன்று இருக்க முடியும்? So even though it is eternal, it is under the Lord's control. So it's not independent. Nothing is independent of the Lord. இதற்கான பதில் அது சாஸ்வதமானது என்றாலும் கூட பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் இயங்குகிறது. அது சுதந்திரமானது அல்ல. So he didn't create it at a certain period of time, but it is always dependent upon him. அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதை உண்டாக்கவில்லை, ஆனால் அது எப்பொழுதும் அவரை சார்ந்தே இருக்கிறது. However, it exists along with the Lord. So then the question is, how does it exist at all? Because it's completely different from the Lord. அது பகவானோடு சேர்ந்து எப்பொழுதும் நிரந்தரமாக இருக்கிறது. அது எவ்வாறு சாத்தியம்? அது பகவானிடமிருந்து முழுவதும் வேறுபட்டதாக இருக்கிறதே. So one way of solving the problem is say, it doesn't exist. It's all Maya. இதற்கு ஒரு தீர்வு, அது உண்மையில் இல்லை, அது மாயத் தோற்றம் என்பதே. So this is Shankaracharya's method of getting rid of all these problems dealing with the Lord creating a material world. It doesn't exist. எனவே சங்கராச்சாரியர் இதை இந்த விதமாக தீர்த்து வைக்கிறார். பகவான் ஏன் சிருஷ்டி செய்கிறார் என்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரே பதிலாக அவர் எதையும் சிருஷ்டி செய்யவில்லை, அனைத்தும் மாயை என்று கூறுகிறார். But we see Bhagavatam does not say that, and it keeps repeating this whole story of creation. ஆனால் பாகவதம் இதை ஏற்கவில்லை என்பதை நாம் காண்கிறோம். மீண்டும் மீண்டும் சிருஷ்டியை பற்றி பாகவதம் பேசுகிறது. So the Gaudiya Vaishnava way of explaining how the Lord is related to material energy is we talk about Shakti. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் இதை எவ்வாறு விளக்குகிறார்கள் என்றால் நாம் சக்தியை பற்றி பேசுகிறோம். So it is through his Shaktis that the Lord manifests and maintains prakriti in material world, even though it is eternal. சக்திகளின் மூலமாக பிரகிருதியையும் ஜட உலகத்தையும் அவர் நிலைநிறுத்துகிறார், அவை சாஸ்வதமாக இருந்தாலும் கூட. And it is through his Shakti that he manifests his form, qualities and activities in Dhamma in the spiritual world. சக்திகளின் மூலமாகவே தன்னுடைய ரூபம், குணம், லீலைகள், ஆன்மீக உலகங்கள் இவை அனைத்தையும் அவர் உண்டாக்குகிறார். So the Lord has different Shaktis. எனவே பகவானுக்கு பலவேறு சக்திகள் இருக்கின்றன. He has his internal energy by which he manifests the spiritual world and everything there. தன்னுடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக ஆன்மீக உலகங்களையும் அவற்றில் உள்ள பொருள்களையும் அவர் சிருஷ்டி செய்கிறார். He has his external energy by which he manifests material world. தன்னுடைய பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக ஜட உலகத்தை சிருஷ்டி செய்கிறார். And he has the Jiva Shakti by which he manifests the Jivas. தன்னுடைய ஜீவ சக்தியின் மூலமாக ஜீவாத்மாக்களை தோற்றுவிக்கிறார். So in other words, the Lord manifests these, but they are also eternal. இவ்வாறு பகவான் இவற்றையெல்லாம் வெளிப்படுத்தினாலும் கூட இவை அனைத்தும் நிரந்தரமானவை. And the Shakti is always under the control of the Supreme Lord, who is the possessor of the Shakti, Shaktiman. சக்திகள் அனைத்தும் தன்னுடைய சொந்தக்காரரைய பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கின்றன. அவரே சக்திமான் ஆவார். So the idea of Shakti is a way of explaining how the Lord manifests material world, jiva, spiritual world, form, qualities, activities, etc. சக்தி என்னும் கொள்கையின் மூலமாக பகவான் எவ்வாறு ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், ஜீவாத்மாக்கள், அங்குள்ள செயல்பாடுகள் இவை அனைத்தையும் சிருஷ்டி செய்கிறார் என்பதை நாம் விளக்க முடிகிறது. So his external Shakti manifests Prakriti. அவருடைய பகிரங்க சக்தி பிரகிருதியை தோற்றுவிக்கிறது. But it is not independent. ஆனால் அது சுதந்திரமானது அல்ல. It cannot carry out the creation on its own. ஜடசக்தி தானாகவே சிருஷ்டியை செய்து நிலைபெறுத்த முடியாது. And therefore in all these descriptions we'll see the Lord glances and then
mahatattva and all the elements manifest. எனவே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் பகவானுடைய திருஷ்டி பார்வை விழுந்த பிறகு ஜட உலகம் அதில் உள்ள பலவிதமான பொருட்கள் அனைத்தும் உண்டாகின்றன. So the manifestation of the world as we know it, with all the objects and planets, etc., it happens because of the will of the Lord. Prakriti is dependent on the Lord. It cannot do it by itself. இவ்வாறு நாம் காணக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சம், இதில் உள்ள கிரகங்கள், இவை அனைத்தும் கூட பகவானுடைய இச்சையின் காரணமாக உண்டாகின்றன. அவை தானாகவே உண்டாகவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And by that glance, it starts a reaction in mahatattva and ahankara, material elements manifest, and they do so in a very systematic way. பகவானுடைய பார்வைப்பட்ட பிறகு மகத்தத்துவம், அதிலிருந்து போலி அகங்காரம், அதிலிருந்து ஜடப்பொருள்கள் இவ்வாறு படிப்படியாக உண்டாகின்றன. So all this is dependent on the Supreme Lord. இவை அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவானை சார்ந்தே நடைபெறுகின்றன. And then we have within the material creation, a Brahma appears and he makes planets and bodies for living entities. ஜட சிருஷ்டிக்குள் பிரம்மா தோன்றுகிறார். அவர் அதன் பிறகு ஜடப்பொருட்களை சிருஷ்டித்து உயிர்வாழிகளுக்கான சரீரங்களையும் தருகிறார். So the purpose of all these explanations is to show that everything manifests out of dependence on the Supreme Lord. இந்த விளக்கங்களுக்கெல்லாம் முடிவான தீர்மானம் என்னவென்றால் இந்த பொருட்கள் அனைத்துமே பகவானை சார்ந்தே உண்டாகின்றன என்பதுதான். And for the Gaudiya Vaishnavas, another important point is that this happens to the Supreme Lord, but this Supreme Lord is Mahavishnu. கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்கு மற்றொரு முக்கியமான சித்தாந்தம் என்னவென்றால் இவை அனைத்தும் யாரிடமிருந்து தோன்றுகின்றன என்றால் மகாவிஷ்ணுவிடமிருந்து. And he's an amsa of Sankarshan in the spiritual world. அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள சங்கர்ஷனருடைய ஒரு அம்சம் ஆவார். Who is Balaram. அவரே பலராமர். Who is amsa of Krishna. அந்த பலராமர் கிருஷ்ணனுடைய ஒரு அம்சம். So in other words, the material world is a manifestation is quite removed from the spiritual world. இவ்வாறு ஜட சிருஷ்டியானது ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து மிகவும் விலகி இருக்கிறது. And even there, Mahavishnu is also quite removed from the creation itself. அதற்குள்ளும் மகாவிஷ்ணு சிருஷ்டியிலிருந்து மேலும் மிகவும் விலகித்தான் இருக்கிறார். Yet, though the Lord is completely separate from it, he also enters into it again. As Garbhodakshay Vishnu and then as Kshirodakshay Vishnu. ஆனால் பகவான் இவ்வாறு அனைத்திலிருந்தும் விலகி இருந்த பொழுதிலும் கூட சிருஷ்டிக்குள் தானே நுழைகிறார். முதலில் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாக, பிற்பாடு க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவாக அவரே நுழைகிறார். But still, he is untouched by it. இருப்பினும் கூட அவர் ஜட களங்கத்தால் தொடப்படுவதில்லை. And though it looks like he has all these different forms, ultimately they are not different, they're all one form. அவருக்கு பலவிதமான வடிவங்கள் இருப்பதைப் போல தோன்றினாலும் கூட இறுதியில் அவை எல்லாம் இல்லை, ஒரே வடிவமே இருக்கிறது. And they're also non-different from Krishna in the spiritual world. இந்த வடிவங்கள் எல்லாமே கூட ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபடாதவையாகும். So all this shows the inconceivable power of Krishna to do this. இவை அனைத்தையும் கொண்டு கிருஷ்ணனுடைய நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத அற்புதமான சக்திகள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் அறியலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. Since the Lord is spiritual, the question may arise that how from the Lord both material nature and spiritual nature come from Him. So some people may argue that even material nature should be spiritual, because from spiritual, how completely diametrically opposite things can come. Yeah, well, he has his Shaktis. So right there is a distance. It's not that they are all directly related to the Lord because the Shakti is under his control. And then we have various Shaktis. So we have a spiritual Shakti, and then we have a spiritual world. But we cannot deny that a material world exists unless we're a Mayavadi. Huh? So then we have to explain how it exists. So he has this other Shakti, which is very different from the Chit Shakti. It's the Achit Shakti. And so it's this that creates the material world. It is certainly different, but it is very distant from him. So that's why it's called Bahiranga Shakti, external to the Lord. பகவான் ஆன்மீகமானவர் என்ற காரணத்தினால் அவர் சிருஷ்டி செய்த ஜட இயற்கையும் கூட பௌதிகமாக இருக்க முடியாது, அதுவும் ஆன்மீகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சிலர் வாதிக்கக்கூடும். அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், அதற்கு நாம் சக்தி என்னும் தத்துவத்தின் மூலமாக விளக்கமளிக்கிறோம். பகவானுக்கு பலவிதமான சக்திகள் இருப்பதன் காரணமாக
அதில் ஒரு சக்தி ஜனசக்தியாக அவரிடமிருந்து மிகவும் விலகிய எதிர்மறையான குணங்களை கொண்டதாக ஒன்றை அவர் சிருஷ்டி செய்யக்கூடிய சக்தி அவருக்கு இருக்கிறது என்னும் விதமாக நாம் விளக்குகிறோம். And the jivas are suffering here. So I met one person, he said, and every birthday in the more normal material world, Father's birthday, they cut cake and they have big feast. When the Lord's birthday, they make devotees to fast. How is it? It's not proper. That should be day of joy, and he makes fast, and last at night 12 o'clock, they make to eat. ஜனவுலகத்தில் இருப்பவர்கள் பிறந்த நாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடுகிறார்கள். ஆனால் பகவானுடைய பிறந்த நாள் என்று அனைவரும் உண்ணாவிரதம் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. இதை எவ்வாறு நாம் நியாயப்படுத்துவது? So for a materialist, fasting is hellish. ஜனவாதிகளுக்கு விரதம் இருப்பது என்பது நரகம் போல தோன்றுகிறது. And then eating is enjoyment. உண்பது அவருக்கு ஆனந்தமாகிறது. But for the devotee then, serving Krishna, chanting and glorifying him is enjoyment. நான் பக்தர்களுக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்வது, அவருடைய நாமங்களை கூறி அவரை புகழ்வது ஆனந்தமாக இருக்கிறது. And depriving yourself of material enjoyment is also enjoyment for the spiritual enjoyment. Maharaj, can you say that again, please? Yeah, to deprive yourself of material enjoyment is also beneficial for your spiritual enjoyment. ஜட இன்பங்களிலிருந்து விலகி இருப்பதும் கூட நமது ஆன்மீக இன்பத்திற்கு துணை செய்கிறது. So therefore, for the devotee, the celebration of Janmashtami is not an austerity or a problem. It is part of their joy. எனவே ஒரு பக்தருக்கு ஜன்மாஷ்டமி கொண்டாட்டங்கள் எந்த விதமான துன்பத்தையும் தருவதில்லை, அவருடைய ஆனந்தத்தின் ஒரு அங்கமாக அது விளங்குகிறது. Maharaj, we hear that time is present in spiritual world by its absence. This is I heard. So how to understand this, Maharaj? Well, material time is absent. Because material time is part of maya, material energy. It's part of the bahiranga shakti. And that causes creation of the material world, karma, everything goes on by time, which ultimately causes destruction. So that's absent in the spiritual world, that type of time. But we do have... காலம் என்பது இல்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை சிறிது விளக்க வேண்டும். அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், பௌதிக உலகத்தில் காலம் என்பது இருக்கிறது. அதன் காரணமாக செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன, கர்மா உண்டாகிறது, இன்பத் துன்பங்கள் உண்டாகின்றன. இத்தகைய காலம் என்பது ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லை. ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய காலம் வேறு விதத்தில் செயல்படுகிறது. But there is a type of time, because there are activities or pastimes which need some sort of time to, just like we need a space, Goloka, we also have to have leelas there, and that take place over some time. So there is a type of time there also. ஆன்மீக உலகத்தில் செயல்பாடுகள் லீலைகள் இவை நடைபெறுவதன் காரணமாக அவற்றுக்கு துணையாக ஒரு காலம் என்பது தேவை. எவ்வாறு இடம் என்பது இருக்கிறதோ ஆன்மீக உலகத்தில், அதே போல காலமும் தேவைப்படுகிறது. But it is not unidirectional like the time in the material world where you have a past, present and future. ஆனால் ஜட உலகத்தில் இருப்பதைப் போல ஒரே பக்கத்தில் இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்று காலம் செயல்படுவதைப் போல அங்கு இல்லை. It simply operates to facilitate the bliss of the pastimes. ஆன்மீக காலமானது லீலைகளின் மூலமாக வரக்கூடிய பேரானந்தம் வருவதற்கு துணையாக செயல்படுகிறது. Maharaj made a mention about the Atmaram today, Maharaj. The point is, we also see the Lord can never be satisfied or happy in the absence of devotees. So how to properly appreciate that? பகவான் ஆத்மாராமர் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் பகவான் பக்தர்களுடைய சங்கம் இல்லாமல் அவர் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பதில்லை. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the Supreme Lord is full of contrary qualities. பகவான் எதிர்மறையான குணங்களை கொண்டிருக்கிறார். So, in the sense, he is achintya. இந்த விதத்தில் அவர் அச்சிந்தியா என்று கூறப்படுகிறார். Yeah. So he is Atmaram because he's not dependent on anything ultimately. ஆத்மராமர் என்னும் பொழுது அவர் வேறு எதையும் சார்ந்து இல்லை. But we also say he's dependent on his devotees. அதே சமயம் அவர் பக்தர்களை சார்ந்திருக்கிறார் என்றும் நாம் கூறுகிறோம். Or he is fearless, obviously, because he has nothing to do with the material world.
ஜட உலகத்திற்கு அவர் செய்ய வேண்டியது ஏதும் இல்லை, அவர் பயமற்றவர் என்று கூறுகிறோம். But he runs away from Mother Yasoda in fear because she has a stick. ஆனால் தாய் யசோதை ஒரு தடியை எடுத்துக்கொண்டு வரும்பொழுது பயந்து ஓடுகிறார். Yeah. So we also say, okay, he controls the senses, but then he has a desire to enjoy with the gopis. பகவான் தன்னுடைய புலன்களை முழுமையாக அடக்கியவர் என்று கூறுகிறோம், ஆனால் கோபியர்களோடு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க அவர் விரும்புகிறார். So within the Lord there are contrary qualities. இவ்வாறு பரமபுருஷ பகவானுக்குள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்மையான குணங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. But in any case they're not related to material energy at all. அதே சமயம் அவை எந்த விதத்திலும் பௌதிக சக்தியோடு தொடர்புடையவை அல்ல. The question here, in recent classes, repeatedly hearing about Shankaracharya's māyā-vat tarka, I'm very curious to know what do they do with this current material body. How do they engage themselves in? How do they engage themselves in the material world, the Mayavadi? சமீப காலங்களில் சங்கராச்சாரியரை பற்றி அதிகமாக பேசி வருகிறோம். அவர்கள் ஜட உலகத்தையே நிராகரிக்கிறார்கள் என்றால் இந்த ஜட உடலோடு இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வரை அவர்கள் என்ன செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள்? So they minimize in the material activities. அவர்கள் ஜட செயல்பாடுகளை குறைத்துக் கொள்கிறார்கள். And they carry out the process of jnana yoga. ஞான யோக வழிமுறையை செயல்படுத்துகிறார். Of course, it is all material, but ultimately it's also illusory. அந்த செயல்களும் கூட பௌதிகமானவை என்றாலும் கூட இறுதியில் அனைத்துமே மாய தத்துவமாக அவர்கள் கொள்கிறார்கள். But they say it is a way in which they can liberate themselves from this illusion. இந்த வழிமுறையை கொண்டு இந்த மாயத்திலிருந்து எங்களை நாங்கள் விடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். Of course, the counter argument can be given how you can liberate yourself from illusion by illusion. மாயையிலிருந்து மாயையை கொண்டு நீங்கள் எவ்வாறு விடுபட முடியும் என்று நாம் கேள்வி எழுப்பலாம். And I think one answer to that was, well, in a dream, you run away from a tiger, and then out of fright you wake up. ஒரு பதில், கனவில் ஒரு புலியை கண்டு பயந்து ஓடுகிறீர்கள், அப்பொழுது பயத்தின் காரணமாக விழித்துக் கொள்கிறீர்கள். No, that's just an example of that. The dream itself can also liberate you from the dream. It doesn't have to be a tiger, it could be anything. கனவின் துணையை கொண்டே கனவிலிருந்து நாம் விடுபடவும் முடியும் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணமாக தரப்பட்டது. What is happening in the material world? Yeah, so the creation of the material world is this lila. The activities of the jiva are the jiva's lila, whatever they want to call it. So creation is a lila of the Lord, the Mahavishnu, etc. சிருஷ்டி என்பது மகாவிஷ்ணுவுடைய லீலை. Hare Krishna. Good morning. Hare Krishna. Good morning. Then we see that the jiva, which is also the energy of the Lord, has different propensities in different places. Like in the material world, it talks about its independence and does activities which are not pleasing to the Lord. Whereas the same jiva does this activities which are pleasing in the spiritual world. How does this change come and why it happens? பகவானுடைய சக்தியாக இருந்த பொழுதிலும் கூட ஜீவாத்மா ஜட உலகத்தில் பகவானிடமிருந்து சுதந்திரமாக செயல்பட்டு அவருக்கு வருத்தத்தை உண்டாக்குகிறது. அதே ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்தை அடையும் பொழுது பகவானுக்கு சேவை செய்து அவருக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. ஏன் இந்த முரண்பாடு? So one of the innate qualities of the jiva is that he can be subject to ignorance. ஜீவனின் ஒரு தன்மை என்னவென்றால் அவர் அறியாமையால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறார். So because of that ignorance in the material world, the jiva manifests
seemingly different qualities. ஜடவுலக அறியாமையின் காரணமாக காண்பதற்கு மாறுபட்ட சில குணாதிசயங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். When he gets rid of the ignorance, then he manifests other qualities. அறியாமை நீங்கும் பொழுது வேறு குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. So Maharaj, we see that when we work under material energy, then three modes works and we feel the attack of pride, passion and ignorance. So when we do devotional service under the shelter of internal energy, we also feel the same attack in the neophyte level. So when the definition and the practicality doesn't match, then how we'll understand is the lack of sincerity or the external energies doesn't work in the neophyte, like internal energy doesn't work as it is for the neophyte level devotees. ஜடசக்தியின் ஆதிக்கத்தில் நாம் இயங்கும் பொழுது முக்குணங்களின் தாக்கத்தால் நாம் பாதிக்கப்படுகிறோம். அதே சமயத்தில் நாம் பக்தி சேவைக்கு வந்த பிறகும் கூட இந்த முக்குணங்களால் நாம் தாக்கப்படுகிறோம். குறைந்தபட்சம் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள பக்தர்களுக்கு இந்த நிலை உண்டாகிறது. ஆனால் பக்தி என்பது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் கீழ் செய்யப்படுவது என்றால் அந்த அந்தரங்க சக்தியின் துணையை ஆரம்ப நிலையில் பக்தர்கள் ஏன் உணர்வதில்லை? ஒன்று, அவர் சரியாக அதை பக்தியை செய்யவில்லை என்ற காரணமா, அல்லது ஆன்மீக சக்தி அவருடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் ஈடுபடுவது அவருடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிடுவதில்லையா? When we begin the process of bhakti, we still have a lot of anarthas. பக்தியை நாம் தொடங்கும் பொழுது நம்மிடம் பல அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. That means we have ignorance, we have karma, we have material desires. அதாவது அறியாமை, கர்மா, பௌதிக ஆசைகள் இவை நம்மிடம் இருக்கின்றன. By performing bhakti, anartha and nirvritti takes place, so we destroy all of these things. பக்தி செய்யும் பொழுது அனர்த்த நிவர்த்தி உண்டாகும் பொழுது இவை அனைத்தும் அழிகின்றன. But it is not instantaneous. ஆனால் இது உடனடியாக நடைபெறுவதில்லை. Gradually, the anarthas are destroyed. படிப்படியாக அனர்த்தங்கள் அழிகின்றன. So this, of course, is because the jiva, when he begins bhakti, then he has a little bit of faith and a little bit of bhakti. ஜீவன் பக்தியை தொடங்கும் பொழுது அவரிடம் சிறிதளவு ஸ்ரத்தையும் சிறிதளவு பக்தியும் மட்டுமே இருக்கின்றன. So the influence is not complete, it's a little bit. எனவே அந்த அந்தரங்க சக்தியினுடைய ஆதிக்கம் மிகவும் குறைவாகவே ஆரம்ப நிலை பக்தரிடம் செயல்படுகிறது. But as he performs the process of bhakti, the bhakti begins to increase, and then consequently the ignorance and karmas and everything else get less and less. ஆனால் பக்தியை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது பக்தியின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும் பொழுது அவரிடம் இருக்கக்கூடிய கர்மா, அனர்த்தங்கள் இவை அனைத்தும் வேகமாக நீங்குகின்றன. Online questions? Hare Krishna Maharaj. This is a question from Swarnamadhav Prabhu. Hare Krishna Maharaj. In the purport it is told that the Lord is always interested in bringing the souls back home, back to Godhead. However, the Lord says in Gita that it is very difficult to cross over material nature. On one side, the Lord wants us to come back, and on the other side, it's a very difficult thing to cross material nature. How do we understand this correctly? Kindly clarify. இந்த பொய்ப்புரையில் பகவான் ஆத்மாக்களை ஆன்மீக உலகத்துக்கு திருப்பி கொண்டு வருவதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதே பகவான் பகவத்கீதையில் ஜட இயற்கையை கடப்பது மிகவும் கடினம் என்றும் கூறுகிறார். எனவே ஒரு பக்கம் ஆன்மாக்களை திரும்பப் பெற விரும்பும் போது அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையை மிகவும் கடினமாக அமைத்திருக்கிறார். இதை விளக்க வேண்டும். The Lord always desires the greatest benefit for the jivas. பகவான் எப்பொழுதுமே ஜீவாத்மாக்களுக்கு மிக அதிகமான நன்மையையே விரும்புகிறார். But the jivas have a different idea. What's their best benefit? ஆனால் ஜீவர்கள் வேறு விதமான கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு ஆனந்தம் எது என்பதை பற்றி. So in other words, they have strong desires not to serve the Lord. அதாவது பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடாது என்ற பலமான ஆசை ஜீவாத்மாக்களிடம் இருக்கிறது. And thus it takes a long time for them to become favorable. பகவானுக்கு சாதகமான தன்மைகளை பெறுவதற்கு ஜீவர்களுக்கு அதிக காலம் பிடிக்கிறது. But the Lord gives all facilities, and therefore he describes that throughout the day of Brahma he comes in the form of different avatars, and he gives teachings through different sages and acharyas. ஆனால் பகவான் ஜீவாத்மாக்களுக்கு வேண்டிய அனைத்து வசதிகளையும் செய்து தருகிறார். இதை பகவானே விளக்குகிறார். பிரம்மாவனுடைய ஒரு தினத்தில் அவர் தானே பல அவதாரங்களாக தோன்றுகிறார், ஆச்சாரியர்களை அனுப்புகிறார், சாஸ்திரங்களை அனுப்பி வழிகாட்டுகிறார். But the jiva has to develop faith, then he will accept that. ஆனால் ஜீவாத்மா நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொண்ட பிறகுதான் இந்த துணைகளை ஏற்றுக்கொள்வார். Very much. There is we see that in Purport
there is a statement that the three gunas compete with each other to conquer each other. But these same three gunas act upon the souls, and different souls try to conquer each other. This is the nature of the material world created by the Lord, whereas the jiva, which is helpless, is put to suffer in this world. Why is that? குணங்கள் ஒன்றோடொன்று போட்டி போடுவதைப் போல ஜீவாத்மாக்களும் ஒருவரோடொருவர் போட்டி போட்டுக்கொண்டு இந்த ஜடவுலக வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள். இந்த துன்பம் எதனால் உண்டாகிறது? Well, the jiva is always making a choice, and that's why he's influenced by the modes of material nature. ஜீவாத்மாக்கள் செய்யும் தேர்வுகளின் காரணமாகவே அவர் முக்குணங்களினால் பாதிக்கப்படுகிறார். If he chooses to serve Krishna, then he gets free from the influence of the modes. கிருஷ்ணரை தேர்ந்தெடுப்பாரானால் முக்குணங்களுடைய தாக்கத்திலிருந்து அவர் விடுபடுகிறார். But as long as he's choosing not to serve the Lord and to satisfy himself in the material world, then he'll be subject to the influence of the modes of nature. ஆனால் பகவானை விடுத்து ஜடவுலக இன்பங்களுக்கு அவர் ஆசைப்படும் பொழுது முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்குள் அவர் வருகிறார். Hare Krishna Maharaj, there is a question from Mangalamai Malini Mataji. Hare Krishna Maharaj, do other Vaishnava sampradayas accept various Shaktis of the Lord? இதர சம்பிரதாயங்கள் பகவானுடைய பலவிதமான சக்திகளை ஏற்கிறார்களா? The Vaishnavas will accept Shakti in some sense. They may not call it by the same names that we call it, but obviously in the Upanishads, like Svetasvara Upanishad, Vividaiva Sruyate, the Shaktis, various Shaktis are there. So Jnana, Bala, Kriya Shaktis are accepted. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் பொதுவாக சக்தியை ஏற்கின்றன. அதற்கு வேறுவித பெயர்களால் அவர்கள் குறிப்பிட முடியும். ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்தில் கூட பகவானுடைய சக்திகள் பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்கின்றன என்றும் பல கிரியாச்ச என்று பலவிதமான செயல்பாடுகளை பற்றி அவை கூறுகின்றன. Maharaj, this is a question from Vedamini Sakhi Mataji. We have read from Bhagavad Gita that except karma, everything is eternal. We also read that there is no time in spiritual world. How do we understand this? நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து கர்மாவை தவிர அனைத்தும் நிரந்தரமானவை என்று கேட்டிருக்கிறோம். ஆன்மீக உலகத்தில் காலம் இல்லை என்பதும் கேட்டிருக்கிறோம். இதை இவ்வாறு புரிந்து கொள்வது. I answered that. இது ஏற்கனவே விடை கூறப்பட்டது. Thank you, Maharaj. There is one question from Srinivas Nitai Prabhu. Brahma Samhita says, Lord Krishna is the cause of all causes. So can we say that the Lord is the cause of all the problems and therefore he alone can solve all the problems in the material world? பிரம்ம சமித்தை பகவானே சர்வகாரண காரணம் என்று கூறுகிறது என்றால் ஜடவுலகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கும் அவரே காரணம், அவற்றை அவரே தான் தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று நாம் வாதிக்கலாமா? Certainly he can solve all the problems, but he does so with the assent or the agreement of the jiva. நிச்சயமாக அவர் அந்த பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க முடியும். ஆனால் ஜீவாத்மா ஒத்துப்போகும் பொழுதுதான் அவர் இந்த சேவையை செய்கிறார். And if a jiva doesn't want to solve the problem, then he lets him go on in the material world. ஆனால் ஜீவாத்மா அதனுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்க ஆசைப்படவில்லை என்றால் அவ்வாறு தொடர்வதற்கு பகவான் அனுமதிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ், this is a question in Tamil. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ், ஜீவனின் இயற்கையை பொறுத்தவரையில் பிரம்மனில் கலப்பது மற்றும் நரகத்தில் புகுவது இரண்டில் மேன்மையானது எது? மேலும் இதில் ஜீவனின் இயற்கைக்கு மீண்டு வருவதற்கு எந்த வழி சுலபமான வழி? மகாராஜ், ஜீவாத்மா sometimes they want to merge in Brahman, sometimes they go into hell. Which out of these two, which is better for the jiva's nature? Well, from the point of view of getting out of the material world, obviously you get liberation, then you're free from the sufferings. Maharaj, I'm sorry, I didn't get that. From the point of view of the material world and the suffering of the material world, if you get liberation, it is better. இந்த ஜட உலகத்தை பொறுத்தவரையில் ஜட உலகத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்பது உயர்ந்ததாகிறது. But from the point of view of the Vaishnava, even that is considered to be like hell because you can't serve the Lord. ஆனால் வைஷ்ணவர்களை பொறுத்தவரை ஜட உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு முக்தி அடைவது என்பது கூட ஒரு நரகத்தை போல அவர்களுக்கு இருக்கிறது. ஏனென்றால் பகவானுடைய சேவைக்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு இல்லாமல் போகிறது. Thank you, Maharaj. That's all.